Tonton yang mangarukan, datan dari dunia huan. Seeker and duck cucking, menunjukkan kasa, sayangnya yang luar biasa kepada aninya yang sedang kelaparan, dengan tatapun penyu kawada. Sang and duck melahata anya yang limas dan terus, menjong mementa makan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas, pergi mencari sumber makanan, perjalanan tidak sia-sia. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa sepotong ikan di mulutnya. Dengan lembat, ia meletakkan makanan itu di depan anaknya. Pemandangan ini sungguh menyentuh hati. Menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara ibu dan anak, bahkan di dunia hewan sekalipun. Kasa ibu memang sepanjang masa ya. Kalau kalian suka dengan video mangarukan seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih sudah menonton.